As another busy day begins in Kuala Lumpur, Malaysia, Madam Umi Sameri is in a hurry. Bang, gunting mana ni? Sukalah lekalah diorang ni. Bila nak pergi kalang kabut. Tu tak adalah, ni tak adalah. Ni nak tahu ni. Ni gunting untuk kapasnya. Ni kalau campur-campur, kalau kapas. Yang ini untuk kain. Nanti kalau campur-campur, akan jadi tumpul pula. Tahulah kapas kan kira kertas. Kita nak pergilah ni, nak nguruskan jenazah tu. Umi's been urgently called in to undertake an important task. There's been a death in her community, Kampung Baru, one of the last village-style Malay enclaves in the heart of the city. Neighbours gather quickly in communities like these to support the grieving family. Inside, Umi and a group of women waste no time getting preparations underway. A key principle in Islam is to hasten the simple funeral rites to minimize a period of grieving. One such rite is to bathe the body of the deceased. Umi has been specially asked to attend to this responsibility. In Islam, the body must be cleansed before it can be shrouded. Only then is it ready for funeral prayers and burial. As a general rule among Muslims, if the deceased is a female, women undertake this role. Umi's been performing these special rites for over a year. Mana yang nak tolong mandikan tu, kita jaga-jagalah mata kita tu, janganlah sampai menitik-menitik kat apa, walaupun kita time cium semua tu, kalau boleh kan so jaga mata, tak bagi kan. Nangis-nangis boleh nangis, tapi jangan sampai merata. Terlalu sedih sangat tu tak boleh kan kita ni, orang Islam. But for the bereaved, the grief can be overwhelming. Once the body is shrouded, intimate final moments of respect follow. Ideally, loved ones are expected to carry out these funeral rites. But in such moments of personal anguish, other members of the community, like Umi, rise to the occasion, taking on the rites and performing them for the family. Assalamualaikum. Saya sebagai wakil waris yang kematian, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu mengurus dan memandikan jenazah ini hingga selamat dikafankan. With Umi's work done, the body is now ready for the next stage of its journey, to the local mosque for funeral prayers before burial. Kalau ada orang perempuan meninggal di kampung ni, tak ada orang perempuan yang berani menawarkan diri untuk mandikan jenazah. Mandi jenazah ni, orang ingatkan kerja ni agak ala sesekali, tapi bila perlu tu orang kadang-kadang sampai dengan merayu pun ada. Pada saya, kalau orang yang boleh, saya akan panggil isteri Haji Sauji. People like Sauji's wife Umi represent a role which ideally anyone from the neighborhood should be able to play. Whereas the grieving family are respected for displaying resolve, members of the local community are expected to step in and ease their burden. If they fail to do so, in Islam, the responsibility rests squarely on the entire community. This sense of collective obligation reinforces a key belief. Attending to death is not just the individual's responsibility,
but equally the communities. Kuala Lumpur, capital of Malaysia, one of the fastest growing cities in Southeast Asia, where village-style urban enclaves like Kampung Baru still dot the cityscape. In communities like these, the spirit of collective obligation central to Islam is very much alive. It is here Umi Sameri has been a homemaker for all 33 years of her married life. She shares 11 children and 14 grandchildren with her husband, Mr. Sauji, a retired caretaker and security guard. Like his father before him, Sauji is the main person in his community attending to funeral-related matters. Voluntarily performing the obligatory role of bathing and shrouding the dead for many years, it was through him that Umi was first exposed to this task and inspired to take it up. Masa saya kahwin dengan Pak Cing memang dah. Dia dah mandikan jenazah dah. Tu mula-mula saya datang sini tu ibaratnya mandikan jenazah. Kain kapan dia buat balik? Seram juga. Saya juga orang tak bagi. Tak bagi. Tahu je lah kita nak nguruskan jenazah. Benda orang dah tak ada kan. Kita takut kat apa-apa. Terkena badi dia. Kalau bila bersalin dia kan. Takut juga main dia orang tak bagi. Tapi dia nakkan juga. Saya reda je lah nak buat macam mana. Kita ni orang Islam, kita terpaksa dah ni padu kifayah. Kalau satu kampung ni kalau ada seorang apa kematian kalau tak ada orang buat, kan kita nak tanggung dalam satu kampung. Terpaksa ni wajib kita lah yang tugaskan kan. Kita mandikan jenazah ni kan. Yalah seleloknya tu lah rasa pakcik itu dah buat tu teringin jugalah berjak jinak kan. Nak pergi sembahyang dah waktu ni. For Muslim communities in Malaysia, like those in Kampung Baru, the concept of collective obligation in dealing with deaths and funerals is firmly rooted. Virtually every neighbourhood has a voluntary cooperative or charitable body, known in Malay as Badan Khairat Kematian, specifically set up to help the community deal with death. In Sauji and Umi's neighbourhood, this organisation has been in place for over 50 years and is now headed by Sauji's childhood friend, Haji Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Haji? Ni yang pengurusi adat kematian. Haji Ismail. Bos saya lah ni. Sekiranya ada kematian di Kampung Baru, biasanya orang ni mengadu pada saya ataupun pembantu saya itu Encik Saudi bin Haji Taib. Biasa ni kematian ni orang tak sangka-sangka kan. Kalau orang nak kahwin, biasa orang dah simpan duit. Setahun, 2 tahun dah simpan duit, dah kumpul duit. Bila ada kematian ni orang tak sangka akan mati, kadang tak sangka-sangka tentu meninggal kan. Jadi dengan adanya ni kita insya-Allah lah pihak badan akan dapat mengeluarkan sedikit sumbangan. The support provided by this organisation comes in many forms, including financial and logistical help to carry out funerals. With a network of volunteers extending through the community, even the neighbourhood corner store owner, Wak Kamat, another childhood friend of Sauji's, is part of the team, doubling up as the hearse van driver. Saya lahir di Kampung Baru. Sauji memang dia keturunan bapa dia tu pun mandi jenazah. Memang satu kampung lah, dia kenal daripada kecil lah. Dulu memang tak ada jenazah lah, kena pikul lah. Sekarang anak-anak muda ni mana nak pikul jenazah lagi kan. Jadi lagi kita fikirkan nak bikin highway. Jadi kalau tak ada van macam mana kita nak anu. Usaha jatuhan kuasa untuk mendapatkan
van. Jadi kita buat kutipan lah, kutipan perseorangan. Sekalian kampung lah, kutip derma. Untuk membeli van, untuk van jenazah. Dekat Kampung Baru ni ada 3 van jenazah. Tapi van ni popular lah. Dia lebih popular daripada van-van lain. Pasal ni macam-macam lah. Orang besar, orang apa, penyanyi ke semua saya dah bawa lah. Kadang saya bawa agak anak saya kan, suruh ikut kan. Tapi anak-anak muda ni kadang tak tahulah dia takut ke apa ke saya. Tapi pada saya tak adalah nak rasa takut ke apa. Kita bawa macam kita bawa, macam bawa penumpang lain. Itu je. Sauji makes a visit to yet another link in the neighbourhood support network, the hearse driver's home. Assalamualaikum. Hujan lah ni. Ni nak ambil apa kain jenazah. Okey. Ini rumah Cik Kemat. Kemat Sadi yang jaga kain apa hairat kematian. Dia lah yang jaga ya. Sekarang kita nak ambil apa ni ada jenazah satu ni. Alamak, kena buka kunci lah. Typically, in Sauji's experience, periods of quiet are rare. When it rains, it pours. Usually, a number of deaths take place in Kampung Baru within a short time of each other. On call any time, the couple use these moments with the family to wind down. But there is always work to be done, for there is no telling when a death might occur. Another day and another death to attend to. Preparations are underway at the Jalan Ampang Cemetery, where most Kampung Baru burials take place. Apart from performing funeral rites for grieving families, Sauji also issues permits for burial plots. He's here for a quick check on Haji Rahman, the head grave digger, and his team, as they prepare for a funeral expected later this morning. Although not a Kampung Baru resident, Haji Rahman has a special relationship with the community, having attended to most burials here for over 20 years. Dulu, kubur yang terbesar kalau Kuala Lumpur ni, satu Kuala Lumpur ditanggung. Semua penduduk Kuala Lumpur tanam sini. Daripada tahun dibuka sampai tahun 70. Sampai tahun 76. 76, kubur ni dah sempit. Dia buka satu tempat lain. Baru dihadkan untuk kaum baru je. Orang luar tak boleh masuk. Back in Kampung Baru, it's now Sauji's turn to play his part for the community. This time, a man's passed away. As he swiftly goes about his duty, he is joined by the sons of the deceased as they set aside grief to help bathe the body of their father. Kita orang Islam ni kalau ada kematian, kalau boleh dicepatkan lah. Kan? Tak boleh dilewat-lewatkan. Itu je. Mandi jenazah ni bukan kita nak mandikan anak patung. Kan? Kita mandi ni orang yang dah meninggal kan. Kita nak jaga amanah dia lah kan. Tapi saya tengok daripada keluarga saya tak adalah yang seorang nak mengikut. Atau dia takut ke. Kan? Belum lagi lah kan. Belum mati terbuka pada dia kan. With the shrouding and final gestures over, the procession makes its way without any further delay to the mosque. Here, almost the entire neighborhood assembles to perform the obligatory funeral prayer. Without it, the community risks going against the principle of collective obligation, so important within Islam. The congregational prayer successfully completed, Wak Kamat, the van driver, makes his way through the busy Kuala Lumpur streets to the Jalan Ampang Cemetery, where Haji Rahman's team of grave diggers are waiting.
Saoji remembers when the route to the cemetery was a lot simpler. Dulu band tak ada. Kita guna pikul lah. Kalau angkat jenazah ni dulu pikul. Daripada rumah saya sampai Ampang tu dalam 10 minit je. Ni tempat ni dulu kalau misal ada jenazah, kalau misal dalam Kampung Baru ni ada kematian, kalau jadi ada benteng ni, tembok yang buat highway ni, inilah tempat jalan dia yang kita bawa jenazah. Dia ikut jalan daripada straight ya sampai ke sini. Kita naik ada bukit lah dulu, ada jembatan sampai ke Kubur Ampang. Dulu Kampung Baru ni selalu kalau hujan banjir. Kan semenjak ada tembok ni kuranglah banjir sikit. Dekat sini dulu kalau apa hujan je, Raja Ali ni tenggelam. Kop air pacik sedap dulu kan. Kita masyarakat tu ada kan. Kita pikul jenazah tu ramai-ramai. Makna kalau misal penat ada kawan ganti macam tu lah kan. Sekarang ni ada band ni makna generasi tu dah tak ada langsung kan. Habis semua generasi tu. With the funeral over, Umi takes time to console the widow. Memanglah dalam kampung tu memang tak adalah yang terlintas. Memanglah suami kawan baik saya kan, Saoji. Ini saya tempahlah pada kawan saya ni, dia yang buat semua. Untuk 3 malam tu dia yang uruskan semua. Saya tak tahu kisah dah, tak tahu apa dah. Tak ingat, sebab kata orang tak ingat apa dah. In places like Kampung Baru, such simple gestures go a long way to maintain community spirit. Sometimes, Saoji and Umi take the opportunity to retreat to their small plot of land just outside Kuala Lumpur. It gives a couple a chance to reflect on their role in the community, a voluntary role they are more than happy to continue performing. Kita tak ada cas bayaran. Kalau misal kerusu pun tak ada bayaran. Kita mandi pun tak ada kita cas. Itu terpulang pada tuan rumah. Berapa yang dia ikhlas nak bagi kita ambil lah. Mula saya memanglah gementar agak. Potong kain, potong baju dia pun jadi macam bunga. Sebab tak pernah first time. Lepas tu sekarang dah tak ada insyaAllah lah kan. Sekarang tak kira lah. Mandi jenazah yang saya HIV saya dah dapat. Mandi orang lemas, aksiden dan yang biasa lah. Jenazah ni kita tak boleh pilih-pilih. Kena yang elok tak apa. Kena yang kadang kena yang macam aksiden. Yang mati lombong. Itu adalah kewajipan kita terpaksa kita buat. Kan? Para orang tak mau buat. Back in Kampung Baru, Umi is on her way to one of her neighborhood group's weekly meetings. Today's gathering is particularly special for Umi. Her grandson is being given a warm welcome with an old Malay custom called cukur jambul, where the baby's hair is cut for the first time. As well as organizing courses and activities for their community, the group also serves as a network for sharing skills and drawing support needed to deal with death. Pandainya Makcik Umi pun guru ni lah yang mengajar. Jadi ke mana pergi kalau ada jenazah kan, kalau ada meninggal, terpaksalah Makcik ikut. Kita ni perempuan tenaganya tahu jalan macam mana. Kena pula yang kita uruskan tu jenazahnya orangnya semangat. Macam mana kita nak balik-balikkan. Mesti mau balikkan dalam 2 orang kan. Habis sekarang siapa nak gosok. Kan, siapa nak nyucur semua. Lain kalau laki-laki tu lain. Laki-laki seorang pun dia boleh buat kan. Sebab tenaga dia kuat. Kita ni perempuan dia lain. Saya dah eloknya biarlah kita bertiga. Meanwhile, Saoji is out and about in the neighborhood as usual. Often, he tries to make the best of his errands by taking his grandchildren along. Today's stop is at the local tea stall to place another order for a wooden board needed for a burial.
The presence of his grandchildren reminds Sauji of the need to keep the sense of collective responsibility alive in the future, at least in his small community, tucked away in the heart of the city. A role his family has played for at least 3 generations. It is a belief he shares strongly with his wife, Umi. Ini kita buat tali. Ini kita buat. Tak ada kursus tak boleh buat ni. Isteri boleh buat. Masa dia ada sijil, saya tak ada sijil betulnya ni. Orang ada kursus pun kadang tak boleh mandikan jenazah. Ambil je sijil buat apa? Assalamualaikum. Ada apa-apa? Ada kematian? Mau masuk dalam? Surat mati ada? Tak ada lagi. Kena ambil bandaraya. Dia meninggal kat rumah. Kat rumah pergi bandaraya malam ni. Besok pagi jumpa pakcik lah. The next morning, Sauji and Umi are setting off yet again, attending to death.